So I worked with Pranamda. Pranamda was my first boss when I came into the Ministry of Defence. And later on it was Mr. A.K. Anthony who was my boss. So I've come to Calcutta many times, especially to GRSC for ship launches and things like that. That has been my primary association with Kolkata. And I'm happy to come back like this to do a press conference and to see all the changes in Kolkata and to experience the hospitality. So currently I am in the Congress Working Committee, and I am from Andhra Pradesh. I am from a place called Kakinada in Andhra Pradesh, which is on the east coast. And we are also rice eaters and fish eaters. We also have a large coastline and we have a nice Godavari river. So we are quite a lot similar culturally. Now coming to the subject, I am here to address the subject on the goods and services tax, GST, which was originally the brainchild of Dr. Manmohan Singh. As part of the evolving of the economy when the UPA was in power, it was the UPA government's resolve to bring about a uniform tax, a simplified tax structure for goods and services, which will not be a burden on the people, but which will be uniform, simple to implement, and will bring in certain revenues to the government, both at the center and also in the state. That was the intention. And they had formed a GST council, which involved the central government and also some state ministers. And they were doing a good job in evolving a good GST structure that could be easily implementable and which would be simple. Then in 2014, the Modi government had come in, and when they came in, one of the biggest blunders, historical blunders that the government had done was the sudden implementation of the demonetization. If you all look back in 2016 November, the way the hardships that the demonetization caused, it as Dr. Manmohan Singh had spoken and mentioned in the Rajya Sabha, it certainly brought down the GDP by a good 2%, by affecting businesses. It especially affected the rural working class, it affected agriculture, it affected small and medium businesses. All in all, it was a disaster to the economy. I think in order to compensate for that faulty decision, what the Modi government did was the hasty implementation of the GST in April 2017. Now, again, to talk about Dr. Manmohan Singh's words in hindsight, what he said was, we would have implemented it in a proper manner after doing a proper study of how it should be implemented. So the implementation of GST by the Modi government in 2017 was a hasty decision whose implementation was faulty and which again caused a lot of hardships, especially for the compliance by small and medium businesses. And if you did not comply, you were punished very harshly. There were a lot of fines. So this definitely affected the overall economy very badly. Now, if you look at what happened subsequently, because in the next 6 years after it got implemented, they changed they altered the provisions 900 times. Different circulars were issued. All this, how many times they've changed, it's all mentioned in the circular, which shows that to rectify the wrongs in a hastily implemented GST policy, they had to keep clarifying, keep issuing new circulars, keep rectifying some of the provisions that were made, adding to the already existing.
three different rates of power, GST rates of power. So, this is the way the government is functioning. A tax that should have been uniform, which should have been, simplified, had been very complicated. And to quote the Mr. Arvind Subramanian, which was their economic advisor, he also commented on it. He said this is a tax that should have been implemented very strictly, and it should have been the compliance should have been made simple. Instead, they have complicated the whole process. This is the situation as it stands today, and they have taxed, essential services like medical care, health insurance, 18% GST rate on health insurance, which is ridiculous. You are trying to, take care of your health. It usually affects the older people and younger people, and you're taxed at a rate of 18%. So these are the kind of mistakes that are happening on a continuous basis. And if you look at the errors that have happened in the implementation also, I think about 2 lakh crores in 2024 was the GST evasion in 2024, 23-24. The input tax fraud has been 35,132 crores, and 18,000 fraudulent entries were uncovered, linked to 25,000 crores of tax evasion. These are the kind of mistakes that have happened. Now, where is the most of this burden falling on? See, the government has two sources of income. One is direct taxes, one is indirect taxes. Direct taxes should be your main source of income. Indirect taxes should be your lesser source. As it stands today, the indirect taxes, which is the GST, that has become the largest source. You see the government boasting every alternate month, saying that GST tax collections have gone up so much. But where is the burden falling on? It is primarily falling on the poor. If you look at the GST collections, 64% of the GST collections are coming from the bottom 50% of the population. And 3% of the GST collections are coming from the top 10% of the population. See, a poor man spends for his livelihood, for his daily needs. And every time you are purchasing a good or a service, you are getting taxed. So the poor are getting taxed unevenly as compared to the rich. So you can boast that your GST earnings are going up, but you are actually taxing the poor. So this is the unfortunate state of affairs as it stands today. And there is no role for state governments at all, especially when it came to the COVID times, when the share of the states was due to the states from the center. They delayed it a lot or did not give it at all. And let's say states have the flexibility to implement their own taxes. Let's say the Wayanad tragedy that happened. You could tax people additionally to raise your own resources. That kind of flexibility in terms of surcharge and cess has remained only with the center. States have no flexibility. So the federal structure is being demolished economically also. See, as far as the GST is concerned, the center is supposed to give back the taxes to the states. It goes out only from the GST. But from the surcharge collections and the cess collections, which are increasing, which is I think almost close to quite a substantial figure. I think it's about 14% now. So that is all going to the center. None of it comes to the states. And there's a disproportionate way in which the states are contributing to the GST and they're getting back. The more efficient states are getting punished. They're getting a lesser share of the GST collections, where the lesser efficient states are enjoying a greater devolution of the GST collections. So this is the unfortunate state of affairs.
keeping all this in mind, we want to highlight all this, the impartiality that is being done and the burden that is being imposed on the common man by this government. The Congress party is fiercely critical of it. We feel that since the budget is coming up, the central government should take note of it and do something about it. And in the 2024 manifesto, the Congress manifesto, we had put in some very, very good points, including for GST. They have adopted some of the points of central government. For example, the apprenticeship scheme and the scholarships to students. These are some of the schemes that the central government has tried to adapt. And we would like to urge them to look at the provisions that we had made, what we had promised in our manifesto in 2024 regarding the GST. What we had said is that we would simplify the tax structure of GST, we would make it, we would rationalize it so that it is not a burden on the poor. We said that the GST Council will have the final say on the GST rates. We said that the center and the states would have an equal say in the way the GST is determined, and there would be no burden on agriculture related, there will be no GST on agriculture related activities, and we would make it, wherever it's unnecessary, like in medical insurance policies and all, we said we will remove it. We made some provisions. The whole idea is to simplify the GST tax structure, less burdensome on the poor, and that is what we have proposed in the 2024 manifesto. Look at it and adapt it and make the lives of people easier. So we, on behalf of the Congress party, would like to request that the center look at the provisions that we have made in our manifesto and ease the burden on the poor people of India. Once again, thank you all for coming, and I would like to thank the President and the senior leaders present here from the Jaipur for this opportunity. Jai Hind. GST व्यापारी की जो प्रश्न था पल्लम राजू जी, आपने बताया कि फेडरल स्ट्रक्चर का यहाँ पे कुछ नहीं है अभी, तो ममता बनर्जी या फिर और अदर स्टेट्स जो बीजेपी शासित नहीं है, नॉन बीजेपी है, उसके साथ ये जो हो रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी बार बार ये आरोप लगाती है कि बीजेपी शासित नहीं है, तो फिर यहाँ पे फंड नहीं मिलता है सेंट्रल की ओर से। आप लोग भी क्या ये महसूस करते हैं और इसका सोल्यूशन क्या है? See, if you look at the way the governance has been happening, first of all, they are violating the spirit of the federal structure, which was what was envisaged by the founding fathers. States are being, given a rough ride. I mean, when it comes to GST itself, the states have no say in it, and you are dependent on the center, daya, as and when that money comes. And you certainly, like Mamta ji has observed, there is definitely a partial treatment to BJP ruled states. And in the way the funds are given or prioritizing is being given, which is not the spirit of the constitution. Okay. Anybody? Other প্রশ্ন থাকলে প্রশ্নটা করতে পারেন প্লিজ। You can ask questions. There will be no GST on questions. Any question you have on GST, please ask. Ask the question. No GST will be imposed if you ask questions. If not, আমাদের মাননীয় সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শ্রী শুভঙ্কর সরকার ওনার বক্তব্য পেশ করবেন। নমস্কার। অন্য কিছু কথা বলার নেই, জিএসটির ওপরেই আজকে পুরো বিষয়টি। তার কারণ জিএসটি সাধারণ মানুষের উপরে এক বড় বোঝা, যা আমরা ইতিমধ্যেই আপনাদের কাছে ইংরেজি এবং বাংলায় আমাদের প্রেস রিলিজ দিয়ে দিয়েছি, এবং আমাদের সিডব্লিউসি সম্মানীয় নেতা রাজুজি যা আপনাদের কাছে বললেন, আমরা শুধু এটুকুই মনে করি যে মনমোহন সিং যে কারণে
জিএসটি লাগু করার কথা এবং মানুষের সুবিধের জন্য তাড়াহুড়ো করে দেখাবার জন্য জিএসটি লাগু করেন, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নতির জন্য তিনি এবং সেই সময় কংগ্রেস শাসিত সরকার ইউপিএ 2 তারা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। কিন্তু পরিণামে দেখা গেল যে এইটি পুরো মানুষের উপরে একটি বোঝা হয়ে গেছে এবং বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন রকম মত এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কোনো সলিউশনে আসতে পারছে না। এই যে আমাদের প্রেস রিলিজ তাতে বিস্তারিতভাবে বলা আছে, আপনারা দেখবেন যে গরিব মানুষদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হচ্ছে, বড় লোকদের কাছ থেকে 10% মাত্র নেওয়া হচ্ছে। এই যে জায়গাটা, এই জায়গাটা দুর্বিষহ বিষয় এবং জিএসটি কে সামনে রেখে যারা বেআইনি সংস্থা চালাচ্ছে, কোটি কোটি টাকা তারা তছরূপ করছেন, তারও পরিসংখ্যান এখানে দেওয়া আছে। অতএব আপনাদের কাছে আমাদের এটাই বলা, কংগ্রেস যে কারণে যে যে বিষয়গুলি করেছিল সেটা হচ্ছে ভোটার আই কার্ড ধরুন, যখন ভ্যাট হয় ভ্যাটের সময় পুরনো যে সেল ট্যাক্সের ফর্মুলা তা বজায় ছিল, ভ্যাটের পর তড়িঘড়ি করে এই জিএসটি শুধু ক্রেডিট নেওয়ার জন্য যা করে পুরো এই যে কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে আজকে তারা পঙ্গু করে দিচ্ছেন, দুর্বল করে দিচ্ছেন। সেই কারণে জিএসটির বিষয়ে আগামী বাজেটে কংগ্রেসের যে প্রতিশ্রুতি 2.0 এই ফর্মুলাকে যাতে বজায় থাকে সেই ডিমান্ড কংগ্রেস করেছে। আমাদের সম্মানীয় নেতা, ফরমার ইউনিয়ন মিনিস্টার এবং অভিজ্ঞ নেতা অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে, তিনি সারা ভারতবর্ষের নেতা, তার কাছ থেকে আপনারা শুনলেন। আমাদের প্রেস রিলিজ ইতিমধ্যেই আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে এবং একটি প্রশ্ন এসছে, সেটি খুব গুরুত্বপূর্ণ, যে ফেডারেল স্ট্রাকচার সেটা বজায় থাকবে কি, বহুত্ববাদের বিষয় থাকবে কি, এবং অর্থনৈতিক পরিকাঠামো যেখান থেকে বেশি ট্যাক্স পাওয়া যায় তাদের ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে কংগ্রেসের ম্যানিফেস্টোর ভালো দিকগুলো নিচ্ছে। সেই ভালো দিকের একটি অংশ নিশ্চিতভাবে আমরা মনে করি জিএসটি যে আজকে ভালোভাবে ওরা চালাতে পারছে না, সেটাও কিন্তু কংগ্রেসের এই ম্যানিফেস্টো থেকে আগামী দিনে ওরা নিতে বাধ্য। শুভকান্তা, বাংলার বঞ্চনা নিয়ে যেহেতু আমরা এই রাজ্যের বাসিন্দা, বাংলার বঞ্চনা নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার সরব হয়েছে। বাংলার বঞ্চনা, কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে ফান্ড রিলিজ করা হচ্ছে না, একাধিকবার বলা হচ্ছে রাজ্যের ঋণ তার জন্য প্রদেশ কংগ্রেসের তরফ থেকে নির্দিষ্ট করে আপনারা কোনো কর্মসূচি নেবেন বা এই বঞ্চনা নিয়ে আপনারাও সরব হবেন? বাংলার বঞ্চনা ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে আজকে শুধু জিএসটির ব্যাপারেই বলার বিষয়, কিন্তু বাংলার বঞ্চনা যেটা সেটা জিএসটির ক্ষেত্রেও তো সেই একই বিষয় থাকে। তো আমি মনে করি বাংলার বঞ্চনার ক্ষেত্রে আমরা রাজনৈতিক সমস্ত মতপার্থক্য ভুলে আমরা ফেডারেল স্ট্রাকচারে রাজ্য যা পায় এবং 50% পাওয়া উচিত, আমি মনে করি 42% নয়। যে কেন্দ্রীয় এবারে 16 ফাইন্যান্স কমিশন যে এসেছিল, কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ওখানে নোট ডাউন করানো হয়েছে যে এখান থেকে যে সেন্ট্রাল ট্যাক্স যায় সেই সেন্ট্রাল ট্যাক্সের 50% যাতে রাজ্যগুলো পায়, সেই দাবি আমাদের যারা প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন রাজ্য কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তারা সেই কথাটি বলে এসেছেন, লিপিবদ্ধ করে এসেছেন। আমি মনে করি বাংলা কোনোভাবেই যাতে বঞ্চিত না হয়, যেই সরকারের প্রতিনিধিত্ব করুক না কেন, এ ব্যাপারে সমস্ত রাজনৈতিক দল একত্রিত হবে আমি মনে করি। কিন্তু বাংলাকে সঠিকভাবে তার টাকা আদায় করার জন্য যে ভূমিকা নেওয়া প্রয়োজন, যে যে দলিল পেশ করা প্রয়োজন সেগুলো দেওয়া প্রয়োজন, এবং কেন্দ্রীয় সরকার যে রাজ্যকে টাকা দিচ্ছে না সে ব্যাপারে কতটা দিচ্ছে না, কতটা খরচ হয়েছে তার হোয়াইট পেপারও রাজ্যকে প্রকাশ করা উচিত। আর জিএসটি ছাড়া আর অন্য কোনো প্রশ্ন আমরা আজকে এখানে নেবো না, কারণ সারা ভারতবর্ষে আজকের দিনে সিডব্লিউসি মেম্বার মানে আমাদের সর্বোচ্চ নেতা, হাইয়েস্ট লিডারশিপ, তারা একই সময় একইভাবে প্রত্যেক রাজ্যে জিএসটির উপরে দিচ্ছে। কারণ জিএসটি মানে প্রত্যেকটি মানুষ তার হেলথ কনসার্ন, ইন্স্যুরেন্সের সঙ্গে ইনভলভ। সেই ক্ষেত্রে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই বিষয়টি আমরা লিকুইড হতে দেব না অন্য কোনো সাবজেক্টের সঙ্গে। এই কারণে আপনাদের এই ব্যাপারে আর যখন কোনো প্রশ্ন নেই, আজকে প্রেস কনফারেন্স এখানে আমরা শেষ করলাম এবং আমরা শেষ করলাম এবং
আপনারা আমাদের এটা মাইকে বলানো হয় যে একটু অপেক্ষা করে হ্যাঁ, but আপনিও একটু অপেক্ষা করে আসুন, নইলে আমরা বাইরে